Okay, so good morning all. Welcome all for the next lecture on the water resources, hydrology and water resources engineering. This is for the fourth lecture we are here on the soils and crops. In the previous lecture, we had seen the relationship between the available water or water depth we can say, or the moisture depth in the soil to the crops and its relation with the readily available moisture and optimum moisture content. Okay, along with that we had seen some of the numericals also. So today we'll go ahead along with the same, what are the remaining numericals are there, and then the irrigation frequency and its numericals examples will go for. Okay, so without wasting the time, we'll start for our discussion. I think we had an example last time. It is the related to the finding the depth of the available water or the moisture to the plants. Okay, uh, this part we have discussed already. I think yeah, this is a relationship which we have developed the last time. It is the depth of water stored in the root zone and available to the plants, means how much water will, if you are going to have an depth of the water in the root zones or in the soil, we can say up to 1 meters, but out of that 1 meter, how much amount of the depth of the water will be available to the root zones of the plants. That relation we have seen by considering the field capacity. Why here we have considered the field capacity initially? Because the moisture content and the field capacity is the mostly, or the all of that is the available to the plants, we can say. Not all of that, but most of the part of the field capacity is the field capacity water is available to the plants or the crops, and this is the most favorable condition for the germination of the seeds and the development of the crops. That part we had seen last time. Then also we had seen that though we are talking about the whole water from the field capacity is available to the plant, but it doesn't happen so. The upper limit of the available moisture content is the field capacity, but when the water content in the soil goes on reducing and reducing, means when there will be the evaporation, there will be the uptaking of the moisture by the root zones, then the amount therein at the field capacity is to go on reducing and reducing, and further reduction results in a increasing or less more pressure to extract the water from the soil. म्हणजेच जसं जसं फिल्ड कॅपॅसिटी मधली जी पाण्याची पातळी आहे किंवा जी पाणी कंटेंट आहे सॉइल मधलं, ते हळूहळू कमी होत जाणार, त्यावेळेस त्या रूट्सना ते पाणी ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी जास्तीत जास्त एफर्ट्स करावे लागतात. म्हणजे जास्त एफर्ट इन द सेन्स काय, तर जास्तीत जास्त फोर्स त्यांना जनरेट करावा लागतो. फोर्स पर युनिट एरिया, दॅट इज मीन्स प्रेशर दे इज टू रिक्वायर टू जनरेट. Okay, but due to that we have considered that it's a lower limit as a wilting point, wilting coefficient, and in between wilting coefficient and field capacity is the available moisture, but the readily available moisture is to be there up to a certain limit above the wilting coefficient. म्हणजे wilting coefficient च्या ठिकाणी गेल्यानंतर ना तिथलं पाणी क्रॉप सहजासहजी ऍब्सॉर्ब करू शकत नाहीये. मग आपण तिथं काय केलं होतं की फिल्ड कॅपॅसिटी टॉप लिमिट पकडून फिल्ड कॅपॅसिटी आणि विल्टिंग पॉइंट यांच्या मध्यंतरीचं जे काही वॉटर अवेलेबल असणार आहे त्याच्यापैकी 75% इज द रेडीली अवेलेबल मॉइश्चर वी हॅव कन्सिडर्ड. कारण अवेलेबल मॉइश्चर कुठली झाली आपली, तर फिल्ड कॅपॅसिटी आणि विल्टिंग कोइफिशियंट, आणि त्याच्यापैकी रेडीली अवेलेबल म्हणजे without having an additional efforts or extra energy, we can say, or which water will be easily extracted or easily absorbed. That water content is only about the 75% of the available moisture that we had seen last time. Then along with the same we have considered the another relation, that is at the wilting coefficient, how much quantity of the water will be available to the plants or the crops. That is by just we have replaced the field capacity by the wilting coefficient here. Okay, then next part we have considered over here, that is the available moisture in between field capacity and permanent wilting point. Okay, that we had seen last time, and along with that we have taken over those examples. This was the first one which we had taken. Then this is the same one.
in the next example which you had seen last time, that is this one, that is the finding the depth of the available moisture at the field capacity, at the wilting coefficient, and the net available moisture. That is the net available moisture is nothing but the moisture available at the field capacity minus the moisture or the water available at the wilting coefficient. That part we had seen last time. I think we have calculated all those things. Now we'll go for the next one. That is the limiting soil moisture condition. Now we have seen the what is meant by available moisture, what is meant by net available moisture, and all those things. But out of that, what does it mean? Or if there will be the available moisture, then in that case, what is the net available moisture and all those things? That part will remain to be it has been got remain to be discussed. That we are going to discuss about the limiting soil moisture condition. म्हणजे कधी सॉइल मधली जी सॉइल मधली जी पाण्याची क्वांटिटी आहे, मॉइश्चर जे आहे ते डिफिशियंट होणार आणि त्यानंतर आपल्याला इरिगेशन करावं लागणार. दॅट पार्ट वी हॅव टू गो फॉर. ओके, म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की क्रॉप ची जी ग्रोथ आहे ती ग्रोथ स्टॉप झाली की इरिगेशन करावं लागतं असं आपण म्हणतो. दॅट इज अ थंब रूल वी यूज टू टॉक अबाउट. म्हणजे काय आहे की ज्या वेळेस जमिनीमधली पाण्याची जी क्षमता आहे किंवा मॉइश्चर अवेलेबल जे आहे सॉइल मधलं ते कमी झालं की जे क्रॉप असणार आहे आपलं ते क्रॉप बरोबर विल्ट व्हायला सुरुवात होते. विल्ट होणे म्हणजे सुकून जाणे आपण म्हणतो. आणि त्यानंतर आपण इरिगेशन सुरू करतो. दॅट इज अ ब्रॉड सेन्स वी कॅन से. इन जनरल वी यूज टू टॉक अबाउट दॅट. But in practical things, though we are talking about that wilting point and field capacity and all those things, but how they used to correlate and when to start the irrigation and when to stop the irrigation, that part we have to go for. Because number of the times what happens, we used to continue the irrigation beyond the टाइम लिमिट. म्हणजे काय की आपण बऱ्याच वेळा इरिगेशन हे त्या क्रॉपला जी पाण्याची क्वांटिटी लागणारी आहे ती मिळाली तरी सुद्धा आपण आहे तसं ते कंटिन्यू करतो. ओके, बट दॅट इज अन लॉस ऑफ द वॉटर वी कॅन से. म्हणजे एका बाजूला ते काय असणार आहे, इट इज द लॉस ऑफ वॉटर. ओके, बट टू अवॉइड दॅट व्हेन वी शुड स्टार्ट दॅट वी हॅव टू सी नाउ. ओके, so the limiting soil moisture condition, it is essential to maintain the readily available moisture condition in the soil to have a proper growth of plants. म्हणजेच काय की ज्या वेळेस आपण जमिनीला क्रॉप्सला इरिगेशन करतो त्यावेळेस आपला पर्पज काय असतो की दॅट व्हॉट एव्हर द water we are going to apply to the field, that water must be available to the crops. म्हणजे जे काय आपण पाणी त्या शेताला देणार आहे त्या क्रॉप साठी मातीमध्ये देणार आहे आपण ते सर्वच्या सर्व पाणी हे त्या क्रॉपला त्याच्या प्रॉपर डेव्हलपमेंटसाठी मिळायला पाहिजे. दॅट इज आवर अल्टिमेट एम वी टू टॉक अबाउट. म्हणजेच काय की जे काही पाणी आपण ऍड केलं दॅट शुड बी रेडीली अवेलेबल फॉर द क्रॉप्स और द डेव्हलपमेंट अँड ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप. दॅट इज that moisture condition must be between the wilting point and the field capacity. म्हणजेच काय की जे काही पाणी आपण ऍड करणार आहे ते आपण कधी सुरुवात करायला पाहिजे आहे तर ज्या वेळेस विल्टिंग पॉइंट येईल, स्टार्टिंग वाली फेज ज्यावेळेस येईल की म्हणजे ज्यावेळेस क्रॉप हे विल्ट होणार परंतु एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स चेंज झाल्या की नंतर ना पुन्हा ती त्याची टर्जिडिटी रिगेन करणार, त्या पॉइंटला इमिडिएटली वी शुड स्टार्ट द इरिगेशन. Okay, and up to which point we have to go for irrigation? Up to the field capacity. Means when there will be the optimum moisture condition, there will be the water content which will be get absorbed at the 1/3 or the 1/10 of the atmospheric pressure, then we have to stop the irrigation. But whenever we used to have a flood irrigation, तर ज्यावेळेस आपण सारा पद्धतीने वाफ्या पद्धतीने ज्यावेळेस पाणी देतो जमिनीला किंवा क्रॉपला पाणी देतो त्यावेळेस आपण त्या फील्ड कॅपॅसिटी पर्यंत पाणी देत नाहीये. आपली जी वॉटर कंटेंट जी राहते त्या इरिगेशनच्या टाइम पिरियड मधली ती फील्ड कॅपॅसिटीच्या वरची राहते. म्हणजे काय, वी यूज टू गो फॉर अ सॅच्युरेशन फेज. त्यावेळी जे इरिगेशन होतं ते म्हणजे सॅच्युरेशन फेज पर्यंत सॉइलच्या होतं. बट दॅट इज नॉट अ गुड प्रॅक्टिस विच इज अडॅप्टेड विच वी आर अडॅप्टिंग. म्हणजे ही जी काही इरिगेशनची पद्धत किंवा टेक्निक जी आपण अडॅप्ट करतो दॅट इज नॉट अ प्रॉपर वन. मग एक्झॅक्टली फील्ड कॅपॅसिटी पर्यंत पाणी जर द्यायचं असेल तर वी यूज टू रिक्वायर टू अडॉप्ट द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सो दॅट whatever the droplets or whatever the amount of water which we are adding there that must be get available to the crops. Okay, that is the idea behind that. मग
हे जर का आपण ग्राफिकली बघितलं, यू विल लुक इट इन टू द ग्राफिकल सेन्स, देन वी टू कम अक्रॉस द सच कंडिशन. सपोज दॅट दिस इज अन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, म्हणजे आपण जी प्लांटची जी ग्रोथ बघतो ती एनहान्समेंट फेज कडे बघतो आपण. म्हणजेच काय की ती प्रॉपर म्हणजे प्रॉपर कंडिशनने व्यवस्थितरित्या त्या प्लांटची ग्रोथ व्हायला पाहिजे आहे. आपला हा वाय ऍक्सिस मी पकडला. एक्स ऍक्सिसला काय घेतलेलं इथं तर मॉइश्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल, म्हणजे मातीमध्ये जी पाण्याची अवेलेबिलिटी आहे किंवा जे वॉटर कंटेंट आहे, दॅट आय हॅड टेकन इट ओव्हर एक्स ऍक्सिस. मग या केसमध्ये इथं जो आपला स्टार्टिंग पॉईंट दिसतो, हा स्टार्टिंग पॉईंट म्हणजे काय असणार आहे, झिरो असणार आहे. मीन्स काय, देर इज अ नो मॉइश्चर कंटेंट इन द सॉइल, सो दॅट देर विल बी नो एनी सॉर्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ऑर क्रॉप. म्हणजे ज्या वेळेस ओरिजिनला 0-0 असणार, म्हणजे मॉइश्चर कंटेंट 0 आहे, म्हणजे पूर्णपणे ओव्हन ड्राईड सॉइल आहे. जर का ओव्हन ड्राईड सॉइल असेल तर तिथं कोणतंही क्रॉप येऊ शकत नाहीये. नो जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, नो ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप. म्हणजे त्यावेळेस कोणतंही बिया जर का आपण त्या मातीमध्ये टाकल्या तर त्या कधीही उगवू शकणार नाहीयेत, त्याला बीजांकुरण होणार नाहीये. त्याचबरोबर एखादं क्रॉप असेल आणि जर का तशी पूर्णपणे मॉइश्चर कंटेंट 0 झाली तर ते कधीच वाढणार नाही. इट विल विल्ट परमनंटली. ओके, ते पूर्णपणे सुकून जाऊन नंतर ते जळून जाईल. दॅट इज द कंडिशन वी विश टू ऑब्झर्व देअर इन. बट when the moisture content in the soil goes on increasing and increasing, आता हे कुठपर्यंत झालं की मॉइश्चर कंटेंट हळूहळू वाढायला लागली. परंतु ज्यावेळेस आपण इथं पाहतो म्हणजे काय, आपण एका सर्टेन लिमिटला आलो, बरोबर, एका सर्टेन लिमिट पर्यंत आपण ती मॉइश्चर कंटेंट वाढवली. त्यानंतर ना त्या सॉइल मध्ये जे काय आपण सोईंग केलेलं असेल किंवा जे क्रॉप असेल किंवा जे प्लांट्स असतील, ट्रीज असतील, त्यांची जी ग्रोथ आहे ती हळूहळू वाढायला सुरुवात होते. ओके, म्हणजे हा पॉईंट कुठला झाला आपला, हा आपला पॉईंट जो झाला की मॉइश्चर कंटेंट आहे, देर इज अ मॉइश्चर इन द सॉइल, बट दॅट मॉइश्चर इज नॉट अवेलेबल टू द क्रॉप. म्हणजे आपण काय केलं, ओव्हन ड्राईड सॉइल वी हॅव स्टार्टेड टू ऍड द मॉइश्चर ऑर अ वॉटर इन दॅट सॉइल. आपण इथं काय करायला होतं, वी आर ऍडिंग द वॉटर स्लोली इन दॅट सॉइल. परंतु ज्यावेळेस आपण स्लोली ते पाणी त्या जमिनीमध्ये आपण ऍड करत जाणार, त्यावेळेस ती वॉटर फिल्म तयार होणार. वॉटर फिल्म कशाभोवती तयार होणार, सॉइल पार्टिकल्स भोवती तयार होणार, आणि ते जास्तीत जास्त फोर्स म्हणजे ऍडेसिव्ह फोर्स जो असणार त्यावेळेस तो जास्त असणार, आणि त्याच्यामुळे ती मॉइश्चर ही त्या क्रॉपच्या रूट झोन्सला सहजासहजी ऍब्सॉर्ब करता येणार नाहीये. द रूट झोन्स ऑफ द क्रॉप फेल्स टू ऍब्सॉर्ब दॅट मॉइश्चर कंटेंट. ओके, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, म्हणजे काय, अगेन वी हॅव स्टार्टेड, अगेन वी हॅव कंटिन्यूड दॅट इरिगेशन. म्हणजे आपण काही जे ड्रिप सिस्टम जी सुरू केली आहे, ड्रिप इरिगेशन किंवा स्प्रिंकलर असेल किंवा कोणतं इरिगेशन असेल, त्याच्यानुसार आपण ते कंटिन्युअसली सुरू ठेवलं. त्यामुळे काय झालं, मॉइश्चर कंटेंट इन द सॉइल स्टार्टेड इन्क्रीजिंग अँड इन्क्रीजिंग स्लोली. म्हणजे हळूहळू काय व्हायला लागलं, तर ती काही पाण्याची क्वांटिटी जी होती त्या सॉइल मधली ती हळूहळू वाढायला लागली. मग ती कंडिशन कुठेपर्यंत आली, विल्टिंग कोइफिशियंटला आली. म्हणजे जिथं काय की तिथून पुढे पाणी जर का मॉइश्चर कंटेंट जर का वाढला तर ते क्रॉप इझिली ऍब्सॉर्ब करणार. म्हणजेच काय की इझिली म्हणजे काय की आता इथपर्यंत का आपण बघितलं तर वाय ऍक्सिसला आपल्याला सुद्धा काही पॉइंट्स मिळतात. If you consider this point particularly, that is about the wilting coefficient, we can say, then here we is to observe that there is a some growth of plants. त्या ठिकाणी आपल्याला काय सापडतं, तर तिथं आपल्याला त्या प्लांटची किंवा त्या क्रॉपची ग्रोथ व्हायला लागली दिसते आपल्याला. म्हणजेच काय की इथं आपण म्हटलं की विल्टिंग पॉइंटला मॉइश्चर अवेलेबल नाहीये क्रॉपच्या रूट झोन्सला, किंवा ते इझिली अब्सॉर्ब करू शकत नाहीयेत. परंतु जर का एन्व्हायरमेंटल कंडिशन जरी चेंज झाल्या तर त्या जमिनीमधल्या असल्या ओलाव्यामुळे ते क्रॉप काय करणार आहे, टर्जिडिटी त्याची रिगेन करणार आहे. अँड बियॉन्ड दॅट विल्टिंग कोइफिशियंट, म्हणजे त्याच्यापेक्षा जर का पुन्हा आपण जर का जास्त पाणी इरिगेट करत गेलो, ते फील्ड आपण इरिगेट करत गेलो, तर काय होणार आहे, हळूहळू देर इज अ नाव इन्क्रीज इन अ मॉइश्चर कंटेंट अँड अलॉंग विथ द सेम द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो गोइंग टू एनहान्स. म्हणजे पुन्हा काय व्हायला लागलं, हा जी क्रॉपची जी ग्रोथचा जो झोन आहे किंवा ज्याची जी वाढ होती ती हळूहळू झपाट्याने व्हायला लागली, म्हणजे फास्ट व्हायला लागली. बिकॉज अप टू दिस पॉइंट वी आर ऑब्झर्विंग दिस ग्राफ एज अ समवॉट फ्लॅट, अँड हियर फ्रॉम हियर वी आर फाइंडिंग दॅट इट इज हॅव्हिंग अ स्टीप स्लोप. बरोबर, इथून कसं आहे, हा आपल्याला सडनली इन्क्रीजिंग ऑर्डर सापडते. म्हणजेच काय की मॉइश्चर कंटेंट इथून पुढे थोडा जरी वाढला तर ते रेडिली अवेलेबल होणार कुणाला, त्या क्रॉपला, आणि त्या क्रॉपची जी ग्रोथ आहे ती कशी होणार, लगेच एनहान्स होणार. So likewise it used to goes on increasing and increasing up to a certain point. म्हणजे काय की या पॉइंटला मी इथं काय म्हटलेलं आपण, तर ऑप्टिमम ग्रोथ असं म्हटलेलं आहे. तर ऑप्टिमम ग्रोथ म्हणजे काय की जी मॉइश्चर कंटेंट जी आहे कुणाची त्या सॉइल मधली
ती आपण वाढवत नेलेली आहे. आणि एक असा ठराविक पॉईंट येतो की त्या पॉईंटला आपण मॉइश्चर कंटेंट सॉइलची रेज केली किंवा जी काही अमाऊंट असणार आहे त्या मॉइश्चरची इन द सॉइल ती एवढीच म्हणजे बरोबर सफिशियंट असते. म्हणजेच काय की त्यावेळेचं रूट झोन साठी जे लागणारं एरेशन आहे, रूट झोन साठी जे लागणारं एरेशन जे आहे किंवा जी हवा असावी लागते म्हणतो आपण, हवा खेळती असायला पाहिजे रूट झोन्स मध्ये, दॅट कॉम्बिनेशन ऑफ द एअर अँड द वॉटर इज अ ऑप्टिमम. त्यावेळेचं जे कॉम्बिनेशन राहतं ते बरोबर ऑप्टिमम राहतं आणि त्याच्यामुळे जी होणारी ग्रोथ आहे ती ग्रोथ बरोबर व्यवस्थितरित्या होते. दॅट इज द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट. म्हणजे दॅट वी कॅन से इट इज अन ऑप्टिमम वॉटर और ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं की मी जसं म्हटलं पाठीमागे ज्यावेळेस आपण फ्लड इरिगेशन करतो, सॉरी, ते जर का फ्लड इरिगेशन आपण जर का केलेलं असेल तर त्या केसमध्ये मॉइश्चर कंटेंट ही पुन्हा हळूहळू वाढत जाते. म्हणजे ती जी पाण्याची पातळी जी आहे त्या सॉइल मधली किंवा पाण्याची जी लेवल आहे, पातळी म्हणण्यापेक्षा आपल्याला लेवल म्हणता येईल, ती लेवल आणखी पुन्हा हळूहळू वाढत जाते. परंतु ती पाण्याची लेवल वाढल्यानंतर ना क्रॉपची जी ग्रोथ आहे ती होत नाहीये. द क्रॉप डझंट ग्रो और क्रॉप यूज टू ग्रो बट इट्स rate of growth which was there at a optimum water level, now it is going to be reduced there. म्हणजे त्या पॉइंट नंतर ना जी त्याची ग्रोथ होत असते त्या ग्रोथचा रेट जो आहे तो ग्रोथचा रेट हा हळूहळू कमी होत जातो. म्हणजे ते प्लांट नंतर ना ज्या आपल्या भाषेमध्ये ज्या वेगाने त्याची वाढ होत होती त्या वेगाने आता त्याची वाढ होत नाहीये. ती वाढ काय होते, हळूहळू आता कमी होणार आहे. मग नंतर ना हे कुठेपर्यंत चालतं तर फील्ड कॅपॅसिटी पर्यंत चालतं. म्हणजे कुठेपर्यंत की जिथपर्यंत जी मॉइश्चर जी होती त्या सॉइल मधली ती मॉइश्चर ते क्रॉप इझिली ऍब्सॉर्ब करायला लागलं. आणि त्याच्या बियॉन्ड म्हणजे फील्ड कॅपॅसिटीच्या बियॉन्ड जर आपण पाणी जास्त वाढवलं काय होतं नंतर ना देर इज अ सॅच्युरेशन फेज. म्हणजे जे काही पोर्स होते कुठले पोर पार्टिकल जे होते, व्हाईट स्पेसेस जे होते ते पूर्णच्या पूर्ण किंवा सर्वच्या सर्व व्हाईट स्पेसेस हे काय व्हायला लागले, पाण्याने भरायला लागले. मग त्याच्यामुळे काय झालं, जी ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट किंवा ऑप्टिमम लेवल कुणाची एअर आणि वॉटरची जी होती ती एअर आणि वॉटरची ऑप्टिमम लेवल किंवा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जे होतं ते आता हळूहळू काय व्हायला लागलं, फॅनिश व्हायला लागलं. त्याच्यामुळे काय होणार आता, जे काही रूट झोन्स होते त्या रूट झोनची डेव्हलपमेंट जी होत होती ती डेव्हलपमेंट आता प्रॉपरली होणार नाहीये. ओके, म्हणजेच काय, याच्या बियॉन्ड जर का आपण इरिगेशन केलं तर त्यानंतर आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की क्रॉप सोडून गेलं म्हणतो आपण. एखादं जर का आपण पीक केलेलं असेल आणि त्या पिकामध्ये जर का जास्त पाणी झालं तर त्याची मुळं जी असतात ती मुळं सोडून जातात, कुजून जातात आपण म्हणतो, त्याचं बायोडिग्रेडेशन होतं. म्हणजेच काय होतं त्यावेळेस जी काही एअर कंटेंट असते ती एअर कंटेंट पूर्णपणे संपलेली असते अँड ऑल द सॉइल पार्टिकल्स यूज टू हॅव अ वॉटर कंटेंट इन दॅट, इजंट इट. मग आपण इरिगेशन कुठेपर्यंत करायचं तर मॅक्झिमम इरिगेशन वी हॅव टू गो फॉर अप टू द फील्ड कॅपॅसिटी. आणि व्हेन वी हॅव टू स्टार्ट, वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम द विल्टिंग पॉइंट. ज्यावेळेस आपण फील्ड कॅपॅसिटी पर्यंत पाणी दिलं, आपण आपलं इरिगेशन बंद केलं. आता इरिगेशन बंद केल्यानंतर काय होणार आहे, समजा आपण सकाळी इरिगेशन केलं 8 to 9 वी डिड अन इरिगेशन बाय अ ड्रिप, आपण ते पाणी त्या क्रॉपला दिलेलं आहे. मग काय होणार, आफ्टर 9 at the 9 the water level in the soil has been reached up to the field capacity. बरोबर 9 वाजता ज्यावेळेस आपण बघितलं त्यावेळेस जी मॉइश्चर कंटेंट जी होती त्या सॉइल मधली ती मॉइश्चर कंटेंट बरोबर फील्ड कॅपॅसिटी पर्यंत पोहोचलेली आहे. क्लिअर. मग त्यानंतर आपण काय केलं, वी हॅव स्टॉप्ड द पंप. आपण पंप बंद केला. पंप बंद केल्यानंतर काय झालं, आफ्टर 9 AM देयर इज टू हॅव अन सन रेडिएशन ऑल दोस थिंग्स. सनी डे सुरू होतो तिथून पुढे. म्हणजे काय होतं, जास्त ऊन पडायला सुरुवात होते. सन रेडिएशन जे असतात त्याची तीव्रता वाढत जाते, टेम्परेचर वाढत जातं. त्याच्यामुळे काय होणार, देयर इज अ इव्हॅपोरेशन. इव्हॅपोरेशन व्हायला लागलं. त्याचबरोबर व्हॉट एव्हर द मॉइश्चर इज देअर इन द सॉइल इट विल बी गेट अब्सॉर्ब बाय द रूट झोन्स ऑफ द क्रॉप. त्या क्रॉपच्या रूट झोननी मॉइश्चर काय केली, ऍब्सॉर्ब केली आणि काही मॉइश्चर काय झाली, इव्हॅपोरेट झाली. ही हळूहळू काय व्हायला, डिप्लीट व्हायला. आफ्टर 2 to 3 days we observed that the moisture content in the soil has been got reduced and now it has been reached up to the wilting point. आता विल्टिंग पॉइंट मध्ये कशी पोहोचली आपल्याला कसं कळणार, आफ्टर बाय हॅव्हिंग अन मेजरमेंट डिरेक्टली और बाय ऑब्झर्विंग द क्रॉप. तर क्रॉप ऑब्झर्व केलं काय करणार आपल्याला की ड्युरिंग अन डे हावर्स and high winds we can say, we used to observe that the plant or the crop is wilting there. बरोबर, म्हणजे काय झालं, क्रॉप ते सुकायला लागलं आपल्याला आढळून येतं.
परंतु संध्याकाळच्या वेळेस or during an midnight or early morning we used to observe that the plant has regained its turgidity. म्हणजे त्या प्लांटने किंवा क्रॉपने काय केलं, त्याची जी टर्जिडिटी होती ती रिगेन केली. मग ही ज्यावेळेस कंडिशन येते त्यावेळेस पुन्हा काय करणार आपण, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इरिगेशन and we are going to continue the irrigation again for 1 hour or 2 hours, whatever will be the requirement means what, up to reaching the field capacity, isn't it? So we will start our irrigation exactly at the wilting point or wilting coefficient, and we will stop that at the field capacity, so that whatever the moisture is there in between those 2 points, that moisture it will be a limit available moisture, and the limiting soil moisture will be at the wilting point, and the highest limiting moisture for the crop for their proper development is at its field capacity. And out of that available moisture, that is in between wilting coefficient and the field capacity, ही जी काय आपण म्हटलं की विल्टिंग कोइफिशियंटच्या बियॉन्ड म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त असणारी मॉइश्चर आणि फील्ड कॅपॅसिटी पर्यंतची ही मॉइश्चर तर काय झाली, त्या क्रॉपला अवेलेबल मॉइश्चर झाली. म्हणजे ते क्रॉप किंवा ते जे आपलं प्लांट असणार आहे त्या प्लांटचे रूट्स काय करणार, तर ती मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करणार, इझिली ऍब्सॉर्ब करणार. परंतु काय होतं की ज्यावेळेस आपण बघितलं की फील्ड कॅपॅसिटीला आपण इरिगेशन स्टॉप केलं, क्रॉपने हळूहळू काय केलं, ते पाणी ऍब्सॉर्ब करायला सुरुवात केली, इव्हॅपोरेशन झालं किंवा इव्हॅपो ट्रान्सपिरेशन झालेलं असेल, आणि मॉइश्चर कंटेंट हॅज बीन गोइंग ऑन रिड्युसिंग अँड रिड्युसिंग, डिप्लिशिंग अँड डिप्लिशिंग, हळूहळू कमी होत गेली. मग ज्या वेळेस मॉइश्चर कंटेंट ही ऑप्टिमम लेवलपेक्षा किंवा ऑप्टिमम वॉटर कंटेंट पेक्षा हळूहळू कमी होत जाते, त्यावेळेस त्या क्रॉपच्या रूट झोन्सला ऍडिशनल एफर्ट्स लावावे लागतात. म्हणजेच काय की ही जी मॉइश्चर आहे आता ती रेडिली त्याला अवेलेबल होत नाहीये. मग काय होतं, त्याला हळूहळू जो सक्शन प्रेशर जो आहे, जो फोर्स लावावा लागतो त्याला ते पाणी ऍब्सॉर्ब करायला, तो हळूहळू वाढत जातो. मग तो कुठेपर्यंत की तो त्याच्याकडे जेवढी कपॅसिटी आहे म्हणजे इझिली ऍब्सॉर्ब जे करू शकतो ते साधारणतः या पॉईंट पर्यंत. मी सांगतो तो पॉईंट काय असतो. मग तो पॉईंट म्हणजे काय झाला आपला, तर त्या पॉईंट पासून बियॉन्ड जी काय मॉइश्चर कंटेंट आहे फील्ड कॅपॅसिटी पर्यंतची, दॅट विज टू कन्सिडर ऍज अ रेडिली अवेलेबल मॉइश्चर. आता रेडिली अवेलेबल मॉइश्चर कुठली झाली, तर इन बिटवीन विल्टिंग कोइफिशियंट अँड द फील्ड कॅपॅसिटी. आणि हे या दोघांच्या मधली पूर्णपणे मॉइश्चर ही त्या क्रॉपला इझिली अवेलेबल होत नाहीये. म्हणजेच काय, तर या पॉइंटच्या बिलो म्हणजे बिलो दिस पॉइंट द क्रॉप इज going to absorb the moisture, but that moisture will not be easily absorbed by the root zones of the crop. ही जी मॉइश्चर आहे ती मॉइश्चर ते क्रॉप इझिली ऍब्सॉर्ब करू शकत नाही, त्याला ऍडिशनल फोर्स लावा लागतो. म्हणजेच काय, आणि ते कुठेपर्यंत मग तो जो लावा लागणारा फोर्स आहे तो हळूहळू वाढत जातो आणि एक पॉईंट असा येतो की त्याच्या बियॉन्ड त्या क्रॉपची कॅपॅसिटीच राहत नाहीये. ते क्रॉप त्याच्या बियॉन्ड ती राहिलेली जी मॉइश्चर ऍब्सॉर्बच करू शकत नाही. मग ह्या अवेलेबल मॉइश्चर मधला कुठला विल्टिंग पॉइंट आणि फील्ड कॅपॅसिटी मधला अबाउट अँड 75% portion or about an 75% of the available moisture is a readily available moisture for the crops or the for the proper growth of plants. म्हणजेच जर का फील्ड कॅपॅसिटी आणि विल्टिंग पॉइंट विल्टिंग कोइफिशियंट याच्या मध्यंतरी जर का 100 युनिट्स ऑफ मॉइश्चर असेल जी की क्रॉप ऍब्सॉर्ब करू शकतो, तर त्या 100 युनिट्स पैकी जी रेडिली अवेलेबल आहे ते क्रॉप लगेच ऍब्सॉर्ब करू शकतो ती 75% ऑफ 100. म्हणजेच किती, 75 युनिट, 75 युनिट जी मॉइश्चर आहे ती 75 युनिट मॉइश्चर ते क्रॉप रेडिली किंवा इझिली त्या सॉइल मधनं ऍब्सॉर्ब करू शकतो. आणि त्याच्या बिलो म्हणजे त्याच्या 75% पेक्षा डिप्लिशन झालं म्हणजे इथून जर का आपण विल्टिंग कडे गेलो तर हळूहळू त्या क्रॉपला पुन्हा त्याची जी एनर्जी आहे ती एनर्जी जास्त लावावी लागते. Okay, so over this we can say that the limiting condition, lower limit of a soil moisture condition, available soil moisture for the crop condition is a wilting coefficient, whereas the upper limit is nothing but the field capacity. And out of that, whatever the moisture is to absorb, that is nothing but the available moisture. And out of that available moisture, the 75% up to the 80% moisture is a readily available moisture for the development of the crops. And at the optimum condition, we is to observe the proper growth of the crops. That is at this particular level or at this particular juncture we can say the moisture content and the air content in the soil is so much optimized such that whatever the roots are therein, they are able to absorb the water easily. Okay, so that is about a limiting soil moisture condition and optimum soil moisture condition.
isn't it? Now the depth and frequency of the irrigation. मग आता इरिगेशन किती डेप्थ पर्यंत करायचं आणि किती दिवसांनी करायचं, किंवा आफ्टर हाऊ मेनी डेज वी हॅव टू गो फॉर द irrigation, and up to what depth we have to go for irrigation. The what depth means what? Depth means the water which we are going to add in the soil, up to what depth that water is going to reach. आता बऱ्याच वेळा आपण बघतो की रूटचे जी क्रॉपचे जे दोन टाईपचे रूट्स असतात. एक टाईपचे रूट्स, फर्स्ट टाईपचा रूट जो असतो तो म्हणजे काय की दे आर सपोर्टिंग रूट्स, म्हणजे ते खूप डेप्थ पर्यंत जातात, स्ट्रेट जातात आणि स्प्रेड होतात आणि त्या क्रॉपला किंवा त्या प्लांटला किंवा त्या ट्रीला बरोबर ते होल्ड करून ठेवतात, जमिनी बरोबर घट्ट बांधून ठेवतात. ते खूप डेप्थ पर्यंत जातात, अप टू किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, लाईकवाईज वी कॅन से. मग हे जे रूट्स असतात ते साधारणतः त्याचा पर्पज काय असतो की ओनली होल्डिंग द क्रॉप और होल्डिंग दॅट ट्री ऍट इट्स अ प्रॉपर पोझिशन, दो देर विल बी द विंड और देर विल बी द हेवी रेनफॉल वी कॅन से. जरी मोठा पाऊस पडला, पाणी खूप व्हायला लागलं, किंवा जरी खूप मोठं वादळ जरी सुटलं, तर त्या केसमध्ये ते रूट्स काय करतात, त्या क्रॉपला बरोबर होल्ड करून ठेवतात. आणि दुसरे जे रूट्स असतात ते म्हणजे काय, देअर रोल इज ओनली टू अब्सॉर्ब द मॉइश्चर, न्यूट्रिएंट्स, मायक्रोन्यूट्रिएंट्स अँड प्रोव्हाइड देम टू द in the form of a sap to have an proper photosynthesis and the proper growth we can say. Forget about photosynthesis and all these things, that part is not we are going to discuss over here. Means the second type of the roots, those are they are going to absorb the nutrients and the water level from the soil and it will be utilized. त्यांची जी डेप्थ असते, those roots which are going to absorb the water for the crops I am generally talking about. जर आपण कुठलंही क्रॉप असेल, that may be the sugar cane, that may be the cotton, or that may be the soybean, that may be the jawar, that may be the maize, etc., etc. For them, that depth of the root zones, those are going to absorb the water, is a maximum up to 20 to 25 centimeters. Max up to 25 centimeters I'm talking about. Beyond that, for the such type of the crops who doesn't observe the roots, those are absorbing the water going below that. जास्तीत जास्त 20 ते 25 सेंटीमीटर पर्यंत त्या रूट झोनची डेप्थ असते. जे रूट्स, कोणते रूट्स, तर ते रूट्स जे त्या जमिनीमधली पाणी, न्यूट्रिएंट्स म्हणजे फर्टिलायझर्स आपण म्हणतो, जे काय असतील, अन्नद्रव्य असतील, ते अब्सॉर्ब करू शकतात. मग आपली जी डेप्थ ऑफ इरिगेशन असायला पाहिजे आहे ते कुठेपर्यंत असायला पाहिजे आहे, दॅट मस्ट बी अप टू दॅट रूट झोन्स, मीन्स अप टू 20 to 25 centimeters only. Means after reaching that depth we must stop the irrigation, and when that water level in the soil is going to reduce below the wilting point, then we have to start the irrigation. That is nothing but the frequency we can say. Now with the pictorial view we will see that how and when to start. Now this is the soil moisture content. It is a depletion and increasing rate we can say. In a increasing y-axis order, there is an increase in soil moisture content in the soil, whereas in a decreasing order of a y-axis, or when we are moving in a downward direction on a y-axis, then we are observing that there is a depletion or a reduction in the soil moisture, isn't it? And on the x-axis we have considered as a time, that time may be the days or the hours or the weeks we can say, for the irrigation. Now here on the y-axis and x-axis combination, I had shown here the two dark lines are there. This is the top dark line, means where the soil moisture is a maximum. Beyond that y-axis I have not shown over here. I have taken this sketch from the book itself, but whatever the y-axis is there, I have stopped there in only. That indicates the maximum limit of what? This is a maximum limit of a moisture content in the soil. That is for a proper development and a growth of a crop. And that is up to the field capacity F suffix C we can say. Means the field capacity is the upper limit of the soil moisture which is available to the crops. That is the upper limit, and the lower limit, that is another dark line I have shown over here, that indicates the wilting coefficient, where the minimum moisture content for the crops we can say. याच्या बिलो जर का मॉइश्चर कंटेंट झाला, ड्राय होऊन केलं, झिरो झालं, तर त्या ठिकाणी ती काय मॉइश्चर असणार आहे, त्यावेळेस आपलं क्रॉप हे पूर्णपणे विल्ट होणार आहे, isn't it? So up to the wilting, that is a lower limit of the moisture content, and the field capacity upper limit of the moisture. So now, as we have discussed in a previous slide, previous part, that after field capacity, when we used to stop the irrigation, then due to the evaporation, evapotranspiration, the water level or the moisture content in the soil goes on depleting and depleting. हे काय व्हायला लागली, हळूहळू ज्यावेळेस आपण इरिगेशन स्टॉप केलं, त्यानंतर जसं टाइम पास होईल,
with the increase in the time there is a decrease in the available moisture content. जसं जसं आपला टाइम वाढत जाईल इरिगेशन नंतर ना, तसं तसं जमिनीमधली जी मॉइश्चर कंटेंट होती ती हळूहळू काय व्हायला लागली, कमी व्हायला लागली. And that has been reached now up to the MO, that is the optimum moisture we are talking about. Optimum moisture content is nothing but the whatever the available moisture is there in between the field capacity and wilting coefficient. Out of that, the 75% moisture we are considering as an readily available. So that readily available moisture content is considered as an MO. There is a lower limit of a readily available moisture, we can say. This is the upper limit as a field capacity only. It means when that readily available moisture content used to reach at an optimum moisture content or the lower limit of a readily available moisture, then we have to start the irrigation. So this dashed line, the dotted line indicates that the lower limit of a readily available moisture, that is when we will be observing that the moisture content is now has been got depleted, reduced, and when you used to reach up to this point, then we have to start the irrigation. Now when we used to start the irrigation, within an hour for a drip, we can say we have adapted, then we are assuming that if we in a so short a time interval we are able to enhance that moisture content up to the field capacity. म्हणजे काय की जर का आपला हा टाइम इंटरवल हा डेज मधला असेल, शक्यतो काय राहतं की मिनिमम 1 day वी यूज टू गो फॉर अ रोटेशन ऑफ द इरिगेशन. जर का ड्रीप असेल तर आपलं जे इरिगेशनचं रोटेशन राहतं ते साधारणतः एका दिवसाचं राहतं. जर का आपलं ते फ्लड असेल तर दॅट मे बी अप टू 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, up to 7 or up to a weeks we can say, or a 15 days up to we used to go for. जर का शुगर केन सारखं जर का क्रॉप असेल, एकदा इरिगेट केलं, पूर्णपणे पाण्याच्या सॅच्युरेट केलं तर आपण साधारणतः 1 आठवडा किंवा 2 आठवड्याने त्याला इरिगेशन करतो. बट इफ इट इज अन ड्रिप इरिगेशन, देन आफ्टर अ 1 day वी रिक्वायर टू गो फॉर अ इरिगेशन. मग जर का हे एका दिवसाचा टाइम पिरियड असेल आणि जर का इरिगेशन करायला आपल्याला लागणारा वेळ हा 1 तासाचा असेल, तर त्या केसमध्ये हा ग्राफ जो आहे आपला इन्क्रीजिंग मॉइश्चर कंटेंट, इट विल बी समव्हॉट स्ट्रेट लाईन, नॉट एक्झॅक्टली स्ट्रेट लाईन बट समव्हॉट स्ट्रेट लाईन. मग जर का आपण याचा टिल्टिंग बघितलं तर याचा टिल्टिंग विल बी टुवर्ड्स द राईट हँड साइड. Means if this increasing the moisture by addition of the water, that is by irrigation, it will be tilted towards the right hand side like this. So from this it will be start increasing and up to this point it will be going to be a stop over there, isn't it? Then after reaching to the field capacity, again we are going to stop the irrigation. Then again it will start to have a depletion of the water level and it will reach to the optimum moisture content MO. Then again we have to start the irrigation. Up to which point? Up to the field capacity, that is a maximum water content, maximum available moisture content we can say. Then likewise we have to go for the continuation of the irrigation. That is, it means the frequency we have to go for, after 1 day which we have considered. Or if you want to consider in terms of the available moisture, then that when the moisture content is going to reach up to the lower limit of readily available, then we have to start the irrigation. It means the point from the field capacity to the lower limit of optimum moisture content, that is nothing but the time span, or after that time period we have to start the irrigation. That is nothing but the frequency of irrigation. Okay, now with respect to this thing, that is a depth of irrigation and frequency of irrigation, by considering the optimum moisture content, we will see now the amount of or depth of readily available moisture to the crops. Now I'm considering here as readily available. So that readily available is nothing but the in between available moisture content is in between field capacity and lower limit of field capacity. And for readily available, it is a 75% or 80% of the field capacity and lower limit of the difference between field capacity and lower limit, isn't it? So we are knowing that the available depth of moisture to the crop dW is equals to gamma D by gamma W into root zone depth D into field capacity minus lower limit of field capacity. Now this lower limit of a field capacity is nothing but the optimum moisture content, isn't it? So the readily available depth of a moisture will be nothing but now the field capacity minus lower limit of a field capacity. And here if you consider the wilting coefficient, that is field capacity minus
wilting coefficient, then this difference will give us as an available moisture or available depth of moisture. ज्या वेळेस आपण लोअर लिमिट ऑफ फील्ड कॅपॅसिटी घेतो त्यावेळेस आपल्याला जो मिळणारा डिफरन्स आहे तो डिफरन्स म्हणजे काय असणार आहे, तर रॅडिली अवेलेबल असणार आहे. आणि ज्यावेळेस आपण फील्ड कॅपॅसिटी मायनस विल्टिंग कोइफिशियंट घेऊ त्यावेळेस आपल्याला अवेलेबल मॉइश्चर मिळणार आहे. Okay, so now as we are knowing that the lower limit of a field capacity is a optimum moisture, it is m suffix o or 0 we can we have considered. So this readily available depth of a moisture is dw is equals to gamma d by gamma w into d as a depth of root zones into field capacity minus optimum moisture content, or that is a lower limit of a field capacity, m o we can say. Isn't it clear about this thing? And how to get the optimum moisture content or lower limit of field capacity? For getting a lower limit of a field capacity or optimum moisture content, we have to just multiply the available moisture or available depth of a moisture by 80%. That is, we have to multiply the difference of a field capacity and wilting coefficient by 75% or 80%, whatever it be applicable, so that we will get the optimum moisture content, MO we can say over here. Okay, that is this is clear now. Now when to go for next irrigation, that is when to start the frequency of irrigation. For suppose that we have an field capacity completely, and we are knowing that at a field capacity whatever the amount of water is there in. Now suppose that time being I will consider here as a 1 unit is the available moisture, it is at the upper field capacity we can say we have maintained, and the consumptive use or the water which is required for the crop for its development and the evaporation, that is evapotranspiration and all those things, is about an say 1 unit per day. म्हणजे आपण जी सॉइल मधली जी ऑप्टिमम सॉइल मधली जी मॉइश्चर कंटेंट जी आहे आपली फील्ड कॅपॅसिटी पर्यंतची ती आपण 1 युनिट एवढी ठेवलेली आहे. आणि त्या क्रॉपला त्याच्या प्रॉपर डेव्हलपमेंटसाठी जे काही लागणारी पाण्याची क्वांटिटी आहे, म्हणजे त्याचं सर्वचे सर्व एलिमेंट्स असते, म्हणजे काय त्याचं ते काय म्हणतो आपण त्याला मेटाबॉलिझम ऍक्टिव्हिटीज असतील किंवा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शनचा रेट असेल, ह्या सर्वच्या सर्व गोष्टींसाठी त्या क्रॉपला लागणार पर दिवसाला 1 युनिट एवढं वॉटर कंटेंट आहे, अमाऊंट आहे. म्हणजे त्याला आपण कन्झम्पटिव्ह यूज म्हणतो. कन्झम्पटिव्ह यूज म्हणजे काय की त्या क्रॉपला त्याची प्रॉपर डेव्हलपमेंट होण्यासाठी जे काही पाणी लागतं, म्हणजे इव्हॅपोट्रान्सपिरेशन होण्यासाठी, त्याला आपण कन्झम्पटिव्ह यूज असं म्हणतो. तो पर डे असेल, आपण पर डेज घेणार आहे. मग इथं आपण काय अजून करतोय की तो जो कन्झम्पटिव्ह यूज आहे त्या क्रॉपचा तो 1 युनिट एवढा आहे, एका दिवसाला 1 युनिट एवढं पाणी त्याला लागणार आहे. आणि आपण जी डेप्थ मेंटेन केलेली आहे फील्ड कॅपॅसिटीला आपण इरिगेशन केलं ती 1 युनिटच आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की जे 1 युनिट आपण वॉटर अप्लाय केलं ते पूर्णपणे ते क्रॉप काय करणार त्या दिवसामध्ये ऍब्सॉर्ब करणार. म्हणजेच ऑन द नेक्स्ट डे वी विल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर अ irrigation only. It means we have to go for a ratio of that field capacity, available moisture and the consumptive use we can say. That is, now if the CU, that is a consumptive use, that is a total quantity of moisture required to the crop for its evapotranspiration and all those things, then the frequency of irrigation, that is after how many days we have to go for irrigation, it is given as frequency of irrigation is equal to dw upon cu in a days. Dw is nothing but the available depth. Say that here an available depth is a 2 units. We will consider that means after an irrigation we have maintained or we reached that moisture content in the soil up to the 2 units, and the consumptive use of that crop is 1 unit per day. It means 2 units available moisture, available depth which we have maintained upon 1, that is a consumptive use of a crop per day. It means that 2 by 1 means 2, means after 2 days we will be required to go for a irrigation. Another one I will go for, suppose that 4 units is the depth of a moisture which we have maintained during an irrigation, 4 units, and the consumptive use, that is a total quantity of water required for that crop for its growth is a 2 units per day. एका दिवसाला त्याला 2 युनिट्स एवढं पाणी लागतंय आणि आपण कुठे पण मेंटेन केले 4 युनिट्स पर्यंत मेंटेन केलेलं आहे. तर नेक्स्ट इरिगेशन ज्यावेळेस आपण करणार, म्हणजे आपण फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन जे करणार, टाइम जो आणणार त्यावेळेस काय असणार आहे, तर
टोटल क्वांटिटी आपण डेप्थ किती मेंटेन केली अपॉन द कन्झम्पटिव्ह यूज. कन्झम्पटिव्ह यूज किती आहे 2 युनिट्स आहे. मेंटेन किती केली आपण डेप्थ वॉटरची त्या सॉइल मध्ये 4 युनिट्स आहे. मीन्स 4/2 मीन्स 2 days विल गेट द रेशो. मीन्स आफ्टर 2 days विल बी रिक्वायर्ड टू हॅव अन इरिगेशन. म्हणजे काय होणार 4 युनिट मेंटेन केल्यानंतर ना फर्स्ट डे ला काय करणार ते क्रॉप त्याची जेवढी कॅपॅसिटी आहे त्याला लागणारं पाणी 2 युनिटचं ते ऍब्सॉर्ब करणार. शिल्लक किती राहिलं 2 युनिट राहिलं ते 2 युनिट क्रॉप काय करणार नेक्स्ट डे ला पूर्णपणे ऍब्सॉर्ब करणार. म्हणजे आफ्टर 2 days देयर विल नॉट बी एनी वॉटर इन द सॉइल for the development of a crop. Means after those 2 days we will be required to go for irrigation. So simple formula or equation, but technically and within a basic fundamental, that is a available moisture which we have maintained or readily available moisture divided by a consumptive use, that we use as a ratio which indicates after those many days or after that much time we will be required to go for a irrigation. Then the next point is the time required to bring the water level to the field capacity or readily available depth. तर किती वेळ लागेल समजा सपोज दॅट वी वॉन्ट टू इरिगेट ए एरियाज ऑफ ए हेक्टर्स ऑफ अ एरिया ऑफ अ क्रॉप. आपल्याकडे जे क्रॉप आहे त्याचा एरिया कॅपिटल ए एवढा आहे. दॅट मे बी देन हेक्टर्स और एकर्स और स्क्वेअर मीटर्स और स्क्वेअर फीट व्हॉट एव्हर मे द युनिट. वी आर अज्युमिंग दॅट इज ए एकर्स किंवा ए जो क्रॉप आहे त्याचा जो एरिया आहे तो आपला एवढा आहे आणि वॉटर लेवल आपल्याला मेंटेन करायची आहे ती किती आहे DWD मेंटेन करायची आहे. एरिया ए साठी आपल्याला जी वॉटर लेवल आहे रेडीली अवेलेबल वॉटर डेप्थ आहे ती DW मेंटेन करायची आहे आणि आपण जो डिस्चार्ज सोडणार आहे किंवा ज्या रेटने आपण वॉटर अप्लाय करणार आहे तो पंपिंग रेट किंवा जे पाणी शेतामध्ये पोहोचतंय त्या फील्ड मध्ये पोहोचतंय ते जर का कॅपिटल क्यू असेल तर वी आर नोईंग द बेसिक रिलेशन. We are knowing basic relation Q is equals to AR by T. A is the area, R is nothing but the rise divided by T is nothing but the time. So here rise is nothing but the depth of the water which we want to raise it up to what? Up to what limit we want to raise it? We want to raise that up to the readily available moisture. Means the DW that rise is nothing but the DW here in. So A is the area of a field divided by time if you go for, then we will get the time required to bring the water level to the field capacity. Means after 2 days if you want to go for a irrigation of area A with a discharge Q, then the time required to irrigate that area will get by the equation Q is equals to A into R by T is equals to A into R, or that is DW by Q. Just I made an changes over here in the basic equation is Q is equals to AR by T. Means Q was here in A into R, that is the rise, as a DW upon T was there in. Just I have taken the time here to the left hand side and Q towards the right hand side. So we got the time required to bring that water level or to raise that water level up to the readily available moisture level. DW equals to area into that depth. Means what unit you will get square meter as an area, DW as a meter, so meter cube upon discharge in a meter cube per second. Means meter cube will get cancelled. We will have unit only in a seconds. Means time will be in a seconds. If you consider discharge in a meter cube per hours, meter cube per hour, up numerator will be in a meter cube. So meter cube will get cancelled and we'll have unit for a T as a hours. So here it has been considered is in a seconds. It means that area is in a meter square, Q is in a meter cube per second, and DW is in a meter. Okay, this is an simplified form of the equations or the derivations we can say which we did for the purpose of understanding and for the other related examples. Now we'll start for the example. Just note down this one and we'll start to solve it. What is the statement? The field capacity of a certain soil is a 15%. Means whatever the soil is there in at a region, its field capacity is a 15%. Means 0.15 we can say, and the moisture content of the soil before irrigation is 8%. What they did, they given us in the second part, they had given us in a second part the moisture content of the soil before irrigation is 8%. Means we are considering it as a lower limit of a field capacity. There is optimum moisture content is a 8%. Means upper limit is a field capacity 15%, lower limit of a readily available moisture is 8%. And what they asked, determine the depth up to which the soil profile will be wetted with an application of 60 millimeter of water.
This is what they asked. Determine the depth up to which the soil profile will be wetted with an application of a 60 millimeter of water. Means what? We have applied the water up to 60 millimeter. Means the depth of the water, DW, we can say readily available moisture, that is given as a 60 millimeter. And what they asked the depth up to which, means that D, that is the root zone depth, which we have considered in the previous part, that D they have asked to calculate, so that the applied water depth will be the 60 millimeter. And what they have given us, along with that, they had given us the dry weight of a soil as a 15.3 kilonewton per meter cube. We will start for the solution part. Firstly, we will go for a given data. So from this example, the given data is the field capacity is a 15%, that is a 0.15. Then dry unit weight or the specific weight of a soil at a dry condition is given as a 15.3 kilonewton per meter cube, that is a gamma D I have mentioned herein. So along with that, I have immediately considered the unit weight of the water, that is specific weight of the water, as in the 7 units kilonewton per meter cube, and it is a 9.81 kilonewton per meter cube. Then optimum moisture content, they are given us as an 8%, there is a 0.08 we have considered, we will consider over here. Then कसं सांगितलं आपल्याला, the moisture content of the soil, irrigation has been started when the moisture content in the soil is reached up to the 8%. म्हणजेच काय की ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट 8% झाला, म्हणजे कमी झाला की तिथून पुढे त्याने इरिगेशन सुरू केलेलं आहे. कुठेपर्यंत? फील्ड कॅपॅसिटी 15% पर्यंत. सो फील्ड कॅपॅसिटी 15% and optimum moisture content 8%. So that is a 0.08 we can say. Then DW, that is a available water depth, that is a 60 millimeters. I have converted into units of the meter, that is a 0.06 meter. Just check it, is it correct or wrong? It may happens that there will be some corrections. So we are knowing that 10 millimeters 1 centimeters and 100 centimeters 1 meter, isn't it? So by that I have converted it, so that is a 60 by whatever it may be, that we got the magnitude as a 0.06 meters. Then what they asked us, they asked us to calculate the D, that is a small d they have asked to calculate. Now how to solve it, how to get it done with the small d, कसं काढणार आपण आता ती व्हॅल्यू, स्मॉल डी ची व्हॅल्यू कशी काढणार आपण? We are knowing the relation. Which relation? Just now which we have derived in terms of the field capacity and the optimum moisture content. That is dW is equals to gamma D by gamma W into Fc minus m0, isn't it? That is the relation which we are knowing. That is dW is equals to gamma D by gamma W into Fc minus, sorry, that is a Fc minus m0, that is a optimum moisture content. Okay, now just put up the values over here so that you will get the answer directly. So gamma D is a 15.3 into D we want to calculate, there is a small d I will put up over here into field capacity 0.15 minus optimum moisture content 0.06 bracket complete divided by gamma W, that is a 9.81, which is equals to dW that is given to us, that is 0.06. Sorry, what I put it, here 0.08, sorry for that. And here that is equals to dW 0.06. And just to rearrange the terms so that you will get the magnitude for a small d. Small d is equals to, let's do the calculations so that you will get the answer. I will also do side by side. 0.06 into 9.81 upon 15.3 upon 0.15 minus 0.08.
Okay, so we'll check that answer. I got an answers in the chat box. Exactly. That is a 0.55 meters. Just check the answer. 0.5495 is there, so we'll round up it. It is a 0.55 meters. Okay, is it okay? All of you, huh? Is the answer is the same one, 0.55 meters? So 0.55 meter is the depth up to which that soil profile will be get weighted. Okay. Now take on this one, next one. After how many days you will go for the irrigation? Just give me a minute. I don't know. Let it be. I'll go for this one. After how many days will you supply the water to the soil in order to ensure the irrigation of a given crop? If field capacity of the soil is a 26%, permanent wilting point 14%, dry density of the soil 1.3 gram per cc. Assume daily consumptive use of water for the given crop is a 10 millimeter and effective root zone depth as a 70 centimeters. Do fastly. Note down the example fastly. Start for the solution. So the given data here, field capacity is a 26%, wilting coefficient 14%, 14% दिलेला आहे आपल्याला. Then dry density of the soil or unit weight of soil, we can say in the grams per cc they are given. We will consider as it is. That is 1.3 gram per centimeter cube. So in the same units, in the same unit for the water, it's a magnitude as a 1 gram per centimeter cube. Might be you are aware that how it comes to be. Here we were considering that to be in a newtons and etc. Okay, we were knowing that 9.81 in a kilonewton per meter cube is there. 9.81 kilonewton per meter cube. Kilonewton was a force. Okay, here the gram is given, means the mass is given to us, isn't it? Means we'll be required to divide it by 9.81 firstly to convert that weight to the mass, isn't it? So 9.81 kilonewton convert to the newton, that is multiplied by 1000. It means 9.81 into 10 raised to 3 newton per meter cube will be there in, divided by 9.81, so that it will be in a kg per meter cube will be there. That is 1 kg per meter, 1 into 10 raised to 3 kg per meter cube will be there. Now convert that meter cube to the centimeter cube. Means will be required to multiply it by 1000. Means in a numerator 1000, denominator 1000. So 1000 will get cancelled. We'll have it in a only the one. That is a for water. It is a 1 gram per centimeter cube. You are awareing, you are knowing this thing, but time being I have explained it. Okay. Then consumptive use they had given us 10 millimeter. So I have converted it to the centimeters because the here the units are in a centimeters. So that is 10 millimeters. That is equals to 10 by 10 because 1 centimeter is equals to 10 millimeters. So it is a 1 centimeters. Okay. Then the next part, it is to calculate what is asked. They asked time of irrigation. Means after how many days you will go for the irrigate the field. म्हणजे आपल्याला frequency विचारले किंवा किती दिवसानंतर irrigation करणार ते आपल्याला विचारलेलं आहे. Duration. After how many days, that is asked. Now we know for the frequency of irrigation, means after how many days or how much time we will go for irrigation. For that we are knowing the relation. What relation we are knowing? We are knowing that frequency of irrigation is equals to dW, that is a readily available moisture divided by consumptive use. Here I am considering that small d suffix w as a readily available moisture, okay, divided by a consumptive use. Now we'll be required to find out firstly dW,
And for that, for a DW, we need to calculate the optimum moisture content. का बरं optimum moisture content पाहिजे आहे? Because in the equation of a DW, we are coming across the gamma D by gamma W into field capacity minus optimum moisture content, isn't it? And that optimum moisture content is about the 80% of the available moisture. That we'll see step by step. Now, for a DW, we need to calculate the optimum moisture m suffix 0, which is field capacity minus readily available moisture. Okay, आता field capacity, sorry, इथं available moisture पाहिजे होतं. Field capacity minus available moisture. So field capacity आपल्याला दिलेली आहे. What is that? Field capacity is a 26%. But for getting the readily available moisture, we are knowing that for getting the readily available moisture, we are knowing that the readily available moisture is about 80%, or we assume that here. आता आपल्याला ह्या एक्झाम्पल मध्ये मी दिलेलं नाहीये की readily available moisture किती पाहिजे आहे. The formula is exactly correct. But I felt initially that is the available moisture I felt, but here we are finding optimum moisture. So optimum moisture is equals to field capacity upper limit minus readily available moisture is there. And for getting a readily available moisture, we are assuming that the readily available moisture is 80% of available moisture. The available moisture म्हणजे कोण असणार? तर moisture in between field capacity and wilting coefficient. Clear? In between field capacity and wilting coefficient. I will show you with the help of a board so that you will get the idea. So what else they had given us? Just a minute. Okay, I will go for a straight line so that you will get an idea. Suppose that this is an field capacity. They had given us the magnitude of or this bar will line will consider as an field capacity. Whatever the magnitude they had given us. Then along with that, they have given us the optimum moisture content. Sorry, wilting point they had given us. Wilting coefficient they had given us. We'll assume that this is a wilting coefficient or a wilting point rather. Okay, this is a wilting coefficient. Then in between this, whatever the moisture is there, in between this field capacity and a wilting point, whatever the moisture is there, that is a available moisture. So I will write here in this is a available moisture. Okay, which is available moisture? This one in between field capacity and a wilting coefficient. Okay, now out of that whatever the readily available moisture used to be there in, that readily available moisture used to be exist above the wilting coefficient. Now we will go for that. So somewhere else here we are assuming that this is the, and this in between whatever the moisture is there, this moisture I'm talking about right now, this is a readily available moisture is there. Okay, so upper limit for readily available moisture is FC, lower limit we will consider as a optimum moisture content that we have seen, that is M0. Okay, now they had given us a FC, they had given us a wilting point also, and we are knowing that this readily available moisture is, we are assuming here as a 80% of what? 80% of a available moisture. 80% of a available moisture is there. Okay. Now, firstly, we will be required to calculate the available moisture, which is the difference between field capacity and wilting coefficient. Field capacity is upper limit, wilting coefficient is a lower limit. Whatever the difference we will get, that is nothing but the available moisture, and out of that total available moisture, the 80% will be readily available moisture. Got the point? So now I think you have taken over this. So we'll go for now the main screen where we were solving the numerical. Okay, so this part I was discussing field capacity minus readily available moisture. Okay, that is M0 we have indicated here in. Okay,
Then next part we'll go for, that is a M0 will go for, firstly we'll go for readily available moisture. Firstly, available moisture we will go for, this available moisture is equals to field capacity minus wilting coefficient minus wilting coefficient. Just to put up the value, field capacity is a 26. I have not solved it. Okay, I will go along with you only. Okay, where is it? Here we were. Okay, now just put up the values. Field capacity is a 0.26 minus 0.26 minus wilting coefficient as a 14, that is 0.14. Percent is there, so in the magnitudes, and it is equals to 0.12, isn't it? This is a 0.12 we got. So available moisture, it is between field capacity and, so now we have calculated the available moisture to the crop. It is a field capacity minus wilting coefficient. It is a 0.12. Now the readily available moisture is a 0.80% we have assumed, that is a 0.8 of available moisture, that is equals to 0.8 into 0.12, isn't it? So that is equals to 0.096. Okay, so that is nothing but the 0.096 that we got magnitude. Just check it, is it correct or wrong? Just check the answers. Readily available moisture. How is it has to be? That means about 9.6% is the readily available moisture. Then the optimum moisture, that is the lower limit of a field capacity, we have to go for. Just put the values over here in. So that is equals to, field capacity is a 26%, that is a 0.26 minus the readily available moisture, that is a 0.096, which is equals to 0.26 minus 0.096. It is a 0.164. Just check it, so that time being I will admit the people, so those are there in a waiting room. And just check it, what is the answer? 0.26 minus 0.096. This is a 0.164. This is 0.164. It means that 16 point, yeah, okay, 0.164. Okay, it means that about 16.4% moisture content is a that is a lower limit, we can say that 16.4% is the lower limit of a moisture content, after which we need to go for a irrigation. म्हणजे 22% हे काय आपलं, 26% आपलं अप्पर लिमिट आहे. 26% moisture content is a upper limit which for the available moisture, and when it is going to reduce, ज्या वेळेस हे 26% हे 16.4% पर्यंत खाली होईल किंवा कमी होईल, त्यावेळेस आपल्याला बरोबर इरिगेशन सुरू करायचं आहे. म्हणजेच या ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट पेक्षा जर का वॉटर लेवल कमी झाली सॉइल मधली, तर ते क्रॉप ती मॉइश्चर इझिली ऍब्सॉर्ब करू शकणार नाहीये. That is the M0 which you have calculated. Now just use this optimum moisture content, we can say for the
calculation of a DW. Okay, so now put up that for a DW. Now we are knowing for a DW the relation as a gamma D into small d into Fc minus m0 divided by gamma W. We are knowing the magnitudes. What is the magnitude for gamma D? It is a 14%. Sorry, gamma D is a 1.3. That is a 1.3 into D. That is a depth of root zones. Is they had given us, yes, 10 millimeter, and effective root zone depth as a 70 centimeters. Just a minute, here I forgotten to mention here in D is equals to 70 millimeters. Okay, they had given us the 70 centimeter directly, 70 centimeters. Now use that magnitude over here. That is a D as a 70. We'll keep it is in a centimeters only, into a 70 only. Sorry, into field capacity. That is a 26%. That is a 0.26 minus optimum moisture content 16.4%. That is a 0.164 divided by gamma W as a 1. So get the magnitude 1.3 into 70 into 0.26 minus 0.164. That is equals to 8. Let's take the answer, 8.736 centimeters. Just take it. I don't know exactly magnitude, but as per my calculations, I am getting the magnitude for DW as a 8.736 meters. Let's check it. Okay, now next part is that they have asked to calculate the after how many days you will go for irrigation. Now for frequency of irrigation, that is a days after irrigation will be carried out, is given as a dW by Cu. dW as a 8.736 upon, that is in centimeters, upon consumptive use they have given us, that is a 10 millimeter, that is a 1 centimeters. 1 centimeters. So that is equals to, answer will be 8.736 days. We will assume that. Now the answer is in 8.736 days. Means after how many days you will go for? If exactly you want to go for, then exactly we will say that after 8.736, and if we'll round up 8, then we will go for after 8 days only, without waiting up to the M0, that is the optimum moisture. That means there will be the moisture content above the M0, and we will have an irrigation, isn't it? So that is after 8.736 days we will start the irrigation to that field, so that the crop which is therein will grow as its proper conditions, we can say. Yes. Okay, this is asked for the engineering services. After how many days? So the next example is, after how many days will you supply water to the soil in order to ensure the irrigation of a given crop if field capacity of a soil is a 28%, permanent wilting point is a 13%, dry density of the soil is a 1.3 gram per cc. Assume a daily consumptive use, that is per day requirement of a water, total water of a crop, of a given crop is a 12 millimeters, and effective root zone depth is a 70 centimeters. And this was asked for the engineering services in 1974. So the given data, firstly we will go for given data. Field capacity is a 28%. Then wilting coefficient, that is a permanent wilting point, 13%. Okay. Then
Dry density of the soil, it is a 1.3 gram per cc. So in the same units will be required to have an for the water, that is a gamma W, and it's 1 gram per cc or 1 gram per centimeter cube. Then consumptive use, they are given us as a 12 millimeter, it is a 1.2 centimeters. Then along with that, they are given us magnitude for the root zone depth, that is a small d, that is a 12 millimeters, that is equals to 1.2 centimeters, isn't it? It is the consumptive use the water for given crop is 12 millimeter. Consumptive is 12 millimeters, 1.2 centimeter, and effective root zone depth is a 70 centimeters. Sorry, yeah. They are given us directly, that is 70 centimeters. And what they asked to calculate the time of irrigation, that is a frequency they have asked, as like in a previous example. Okay, now here also we are knowing that the frequency of irrigation is given by the equation as a dw divided by a consumptive use, we can say. The dw म्हणजे काय? That is a depth of the readily available moisture, that is a dw. Then for a dw we will be required to calculate the optimum moisture content, as like a previous example, which is nothing but the field capacity minus readily available. And readily available is well, here also we are assuming that 80% of available, जी काय available moisture असणार आहे field capacity minus wilting coefficient, त्याच्यापैकी 80% we are assuming it as an readily available. ओके, म्हणजेच ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट कुठेपर्यंत आपल्याला मेंटेन करायचं आहे, तर फील्ड कॅपॅसिटी मायनस रेडिली अवेलेबल पर्यंत करायचं आहे. So now as like in a previous example, just putting values over here. Field capacity किती आपली 28% आहे. So in the magnitudes is 0.28 minus wilting coefficient 13%, so it's 0.13, that is equals to 15% or a 0.15, we can say. Okay, then this is available moisture, so out of that readily available is 80%, so 0.8 into available moisture, that is equals to 0.8 into 0.15, that is equals to, sorry, there is a 12% or a 0.12, we can say 0.12, that is a 12%. Okay, then get the optimum moisture content, which is equals to field capacity minus readily available moisture. So field capacity here as a 28%, that is 0.28 minus 0.28 minus readily available moisture is now 0.12, which gives us a value as 16.16. Exactly, there's a 0.28 minus 0.12 is 0.16. 8 2 6 6 2 1 1 0.16, that is a 16%, we can say. Okay, it means the water level is required to maintain between the optimum moisture, that is a 16%, and the field capacity 28%. That is clear now. Now the next part is, there is a depth of the water. dw we have to go for. How to go for dw? We are knowing the relation. dw is equals to gamma d into d into fc minus m0 divided by gamma w. Clear?
So just put up the values. Gamma D is a 1.3 into root zone depth as a 70 centimeters into the field capacity. They had given us the field capacity as a 28%, that is a 0.28 minus optimum moisture content is the 0.16 divided by gamma W as 1. It gives us a value for a dW. Just check the answers. I am getting the answer as a 1.3 into 70 into 0.28 minus 0.16 is a 10.92 centimeters. Just check it. 10.92 centimeters. Okay. Then the frequency of irrigation they asked. It is how many, after how many days you will go for. That is Fi is equals to dW by Cu. dW is a 10.92 divided by consumptive use. Consumptive use they had given us, that is a 1.2 centimeters per day. It gives us a value for frequency of irrigation as a 10.92 upon 1.2, that is a 9.1 days. It means that we will go for irrigation after 9 days. So frequency of irrigation will be of 9 days, or in other words we can say next irrigation will be started after 9 days. Is it clear now? Okay, so now today we'll stop here, and in the next lecture we'll start for the next type of the examples. Along with that, the most important part, it is the duty delta, their interrelationship, and the examples associated with that. Okay, that is a numericals related to that. We'll start in the next lecture. Okay.